Hello, good evening students. Welcome back to Educon online education teaching platform. So మనం గ్రాఫ్ గురించి డీల్ చేసాం, డిస్ప్లేస్మెంట్ టైం గ్రాఫ్స్ గురించి చెప్పుకున్నాం. సో ఇవాళ నెక్స్ట్ కేస్ వెలాసిటీ టైం గ్రాఫ్స్ అండ్ యాక్సిలరేషన్ టైం గ్రాఫ్స్, ఈ రెండింటి గురించి ఇవాళ డిస్కస్ చేద్దాం. సో వెలాసిటీ టైం గ్రాఫ్స్. సో పెన్ను పుస్తకం తీసుకోండి అమ్మా, నోట్ చేసుకోండి, నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోండి. మనకి వెలాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు dx బై dt అని తెలుసు. సో దీన్ని కొంచెం రీఅరేంజ్ చేసుకుందాం. dx ఈజ్ ఈక్వల్ టు vdt. దీన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేద్దాం. x ఇనీషియల్ పొజిషన్ టు x ఫైనల్ పొజిషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు t ఇనీషియల్ పొజిషన్ టు t ఫైనల్ పొజిషన్ vdt. సో dxకి ఇంటిగ్రల్ x అవుతుంది. లిమిట్స్ x ఇనీషియల్ టు x ఫైనల్. ఇక్కడ v ఈజ్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టైం అనుకుందాం. సో దీని ఏం మార్పు లేదు, అలానే యాజ్ టీజ్గా రాసేద్దాం. ఈజ్ ఈక్వల్ టు vdt. సో x ఫైనల్ మైనస్ x ఇనీషియల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ t ఇనీషియల్ టు t ఫైనల్ vdt. దీంట్లో xf మైనస్ xa అని మనకి ఏమొస్తుందమ్మా, డిస్ప్లేస్మెంట్ వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆర్ చేంజ్ ఇన్ డిస్ప్లేస్మెంట్. ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ t ఇనీషియల్ టు t ఫైనల్ పొజిషన్ vdt ఏమొస్తుందంటే ఏరియా అండర్ vt గ్రాఫ్ ఇస్తుందమ్మా. సో దీన్ని బట్టి మనం ఏం కంక్లూడ్ చేస్తాం, డిస్ప్లేస్మెంట్ తెలియాలి అంటే vt గ్రాఫ్ యొక్క ఏరియాని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో వెలాసిటీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టైం అనుకున్నట్లయితే మనం ఇంటిగ్రేట్ చేసినప్పుడు డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ t ఇనీషియల్ టు t ఫైనల్ vdt వచ్చింది. సో దిస్ రిప్రజెంట్స్ ఏరియా అండర్ vt గ్రాఫ్. సో ఏరియా అండర్ vt గ్రాఫ్ మనకి ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తుందమ్మా, డిస్ప్లేస్మెంట్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఓకే, నోట్ చేసుకోండి. నోట్ చేసుకున్నారా? రైట్. నౌ కమింగ్ టు పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ డిస్ప్లేస్మెంట్స్. మనకి డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టర్ క్వాంటిటీ అని తెలుసు. సో అది పాజిటివ్లోనూ ఉంటుంది, నెగిటివ్లోనూ ఉంటుంది. సపోజ్ నేను ఒక vt గ్రాఫ్ గీసాను. దిస్ ఈజ్ v, దిస్ ఈజ్ t. సో vt గ్రాఫ్లో ఇలా ఒక ఏరియా తీసుకున్నా, ఇలా ఒక కర్వ్ తీసుకున్నా. సో ఇది t ఇనీషియల్, ఇది t ఫైనల్. సో కర్వ్ ఎలా ఉంది, మనకి పాజిటివ్ x డైరెక్షన్లో ఉంది. సో పాజిటివ్ x డైరెక్షన్లో vt గ్రాఫ్కి పై వైపు ఉంది. సో ఈ ఏరియా a1 ఎలా ఉంటుంది, పాజిటివ్లో ఉంటుంది. ఈ సెకండ్ కర్వ్ తీసుకున్నారనుకో, సెకండ్ కర్వ్ కూడా సపోజ్ ఇది ఇనీషియల్ పొజిషన్, ఇది ఫైనల్ పొజిషన్ అనుకుంటే ఇక్కడ ఏరియా ఎలా ఉంటుంది, నెగిటివ్లో ఉంటుంది, ఎందుకంటే యాక్సిస్కి కింద వైపుకుంది. సో ఈ ఏరియా మనకి ఏమొస్తుందంటే పాజిటివ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఈ ఏరియా నెగిటివ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది, ఎందుకంటే ఇది పాజిటివ్ vt కర్వ్ డైరెక్షన్లో ఉంది, ఇది నెగిటివ్ vt కర్వ్ డైరెక్షన్లో ఉంది. సో దిస్ ఏరియా ఈజ్ నెగిటివ్, దిస్ ఏరియా ఈజ్ పాజిటివ్. సో కాబట్టి పాజిటివ్ డిస్ప్లేస్మెంట్, positive displacement is given by the area plus a1. Negative displacement is given by the area minus a2. సో నెట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ కావాలనుకోండి,
నెట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈక్వల్ టు ఆర్ టోటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈక్వల్ టు A1 ప్లస్ మైనస్ A2 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు A1 మైనస్ A2. అలా కాకుండా టోటల్ డిస్టెన్స్ కావాలనుకోండి, డిస్ప్లేస్మెంట్ వేరు, డిస్టెన్స్ వేరు. డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది వెక్టర్ క్వాంటిటీ, డిస్టెన్స్ అనేది స్కేలార్ క్వాంటిటీ. సో దీనికి మైనస్ ప్లస్లతో సంబంధం లేదు. వీ కెన్ టేక్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ A1 ప్లస్ A2. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు A1 ప్లస్ A2 అవుతుంది. సో డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈ విధంగా నెగిటివ్ ఏరియా, పాజిటివ్ ఏరియా. పాజిటివ్ ఏరియా వచ్చినప్పుడేమో పాజిటివ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటాం, నెగిటివ్ ఏరియా వచ్చినప్పుడేమో నెగిటివ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటాం. సో నెట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే A1 మైనస్ A2 అవుతుంది. టోటల్ డిస్టెన్స్ కావాలనుకుంటే డిస్టెన్స్ అనేది స్కేలార్ క్వాంటిటీ కాబట్టి A1 ప్లస్ A2 అవుతుంది. ఓకే, నోట్ చేసుకోండమ్మా. రాసుకున్నారా? రైట్. నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ గ్రాఫ్స్ ఇంకా మనకి వెలాసిటీ టైం గ్రాఫ్స్ అవ్వలేదు. యాక్సలరేషన్ టైం గ్రాఫ్ ఇంట్రడక్షన్ కూడా చెప్పుకున్న తర్వాత కేసెస్లోకి వెళ్దాం. నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ గ్రాఫ్స్ యాక్సలరేషన్ టైం గ్రాఫ్స్. సో మళ్ళీ మనకి యాక్సలరేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం తెలుసమ్మా? dv/dt. సో రీఅరేంజ్ చేసుకుంటే dv ఈజ్ ఈక్వల్ టు adt. దీన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నా v ఇనీషియల్ టు v ఫైనల్, దీన్ని కూడా t ఇనీషియల్ టు t ఫైనల్ ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నా. ఇక్కడ యాక్సలరేషన్ ఈజ్ ఏ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టైం అనుకుందాం. సో dvకి ఇంటిగ్రల్ ఎంత అవుతుందమ్మా? v అవుతుంది. v ఇనీషియల్ టు v ఫైనల్ ఈక్వల్ టు t ఇంటిగ్రల్ టు t ఫైనల్ adt. సో vf మైనస్ v ఫైనల్ మైనస్ v ఇనీషియల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ t ఇనీషియల్ టు t ఫైనల్ adt. సో ఈ క్వాంటిటీ మనకి ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తుందంటే ఏరియా అండర్ AT గ్రాఫ్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఇది చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ. దేర్ ఫోర్ దీని నుంచి మనం ఏం కంక్లూషన్కి రావచ్చమ్మా? ఈ పాయింట్ నుంచి మనం ఏం గ్రాఫ్కి రావచ్చు? ఏరియా అండర్ AT గ్రాఫ్ గివ్స్ చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ. వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అమ్మా, ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు. ఏరియా అండర్ VT గ్రాఫ్ ఏమిస్తుంది? చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీని ఇస్తుంది. ఓకే, మనం మళ్ళీ ఇంకోసారి చెప్పుకుందాం. యాక్సలరేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు dv/dt అని తెలుసు. దీన్ని అరేంజ్ చేసుకుంటే dv ఈజ్ ఈక్వల్ టు adt వస్తుంది. ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నాను v ఇనీషియల్ టు v ఫైనల్, ఇటువైపు ఏమో t ఇనీషియల్ టు t ఫైనల్. సో vf మైనస్ vi ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ ti టు tf adt వచ్చింది. సో ఇది చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ. ఇది ఈ పాయింట్ ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తుంది? యాక్సలరేషన్ ఇస్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టైం అని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. సో AT గ్రాఫ్లో ఏరియా మనకి ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తుంది? చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ. వెలాసిటీని కాదు, చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఓకే స్టూడెంట్స్, రైట్, నోట్ ఇట్ డౌన్. ఓకేమా? రైట్. సో దీన్ని కూడా ఇప్పుడు పాజిటివ్ వెలాసిటీ, నెగిటివ్ వెలాసిటీతో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం. పాజిటివ్ వెలాసిటీ అండ్ నెగిటివ్ వెలాసిటీ. సపోజ్ ఒక యాక్సలరేషన్ టైం గ్రాఫ్ తీసుకుందామమ్మా. యాక్సలరేషన్ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్స్లో t సెకండ్స్లో తీసుకుందాం. ఒక కర్వ్ ఇలా వచ్చింది అనుకుందాం. ఓకే, ఆర్ కొంచెం నీట్గా గీస్తున్నాం దీన్ని. ఇలా వచ్చింది అనుకుందాం.
సపోజ్ ఈ పాయింట్ టీ ఇనీషియల్, ఇది టీ ఫైనల్. సెకండ్ కర్వ్కి ఈ పాయింట్ టీ ఇనీషియల్, ఈ పాయింట్ టీ ఫైనల్. సో ఇది యాక్సలరేషన్ టైం గ్రాఫ్కి పైన ఉంది కాబట్టి దీని ఏరియా ఏమవుతుందమ్మా, పాజిటివ్ వెలాసిటీ అవుతుంది. సో సపోజ్ దీని పాజిటివ్ యాక్సలరేషన్ ఏరియా A1 అనుకుందాం. ఇది ఏమి రిప్రజెంట్ చేస్తుందమ్మా, పాజిటివ్ వెలాసిటీని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఈ ఏరియా -A2, ఇది మనకేం రిప్రజెంట్ చేస్తుంది, నెగిటివ్ వెలాసిటీని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. సో ఏరియా అండర్ కర్వ్ మనం ఆల్రెడీ వెలాసిటీని రిప్రజెంట్ చేస్తామని చెప్పుకున్నాం కదమ్మా. దీంట్లో ఈ ఏరియానేమో పాజిటివ్ వెలాసిటీకి పైన ఉంది కాబట్టి పాజిటివ్ వెలాసిటీ అంటాం. ఇదేమో యాక్సలరేషన్కి నెగిటివ్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి నెగిటివ్ యాక్సలరేషన్ అంటాం. సో దీన్ని బట్టి పాజిటివ్ ఏరియా reveals acceleration is positive and negative area reveals acceleration is negative. సో ఇప్పుడు చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ కావాలనుకోండి, చేంజ్ ఇన్ velocity delta V is equal to positive area plus of -A2, that is A1 minus A2. ఇది మనకి చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకున్నామా, యాక్సలరేషన్ పాజిటివ్లో ఉంటే మనకి వెలాసిటీ కూడా పాజిటివ్లో వచ్చింది, యాక్సలరేషన్ నెగిటివ్ ఉంటే వెలాసిటీ కూడా నెగిటివ్లో వచ్చింది. ఎందుకోసమని, యాక్సలరేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వెలాసిటీ బై టైం కాబట్టి సైన్ ఆఫ్ యాక్సలరేషన్ సైన్ ఆఫ్ వెలాసిటీ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీని కనుక్కోమంటే ఏరియా A1 ప్లస్ ఆఫ్ ఏరియా -A2, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు A1 minus A2. దిస్ గివ్స్ ద చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ. రైట్ స్టూడెంట్స్? సో నోట్ దిస్ వన్. Right? Now, coming to different cases in VT graph. Coming to VT graphs. So VT graph ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తామా, it represents variation of velocity with respect to time. టైంతో కంపేర్ చేసినప్పుడు వెలాసిటీ ఏ విధంగా చేంజ్ అవుతుందో మనకి వీటి గ్రాఫ్స్ రిప్రజెంట్ చేస్తాయి. దీంట్లో కేస్ 1 when body is at rest, బాడీ లేదా పార్టికల్ అనొచ్చు, రెస్ట్లో ఉంటే ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. సో నేను ఒక టైం యాక్సిస్ తీసుకున్నాను, ఒక వై యాక్సిస్ వెలాసిటీ తీసుకున్నాను. సో బాడీ రెస్ట్లో ఉన్నప్పుడు ఇది 10 seconds, 20 seconds, 30 seconds, 40 seconds ఏమి తీసుకున్నా బాడీ ఇనీషియల్ వెలాసిటీ 0, బాడీ రెస్ట్లో ఉంది అంటే ఏంటి, వెలాసిటీ 0. సో పాయింట్స్ ఎప్పుడు కూడా ఏమవుతూ ఉంటాయి, ఎక్స్ యాక్సిస్కి కోయిన్సైడ్ అవుతూ ఉంటాయి. సో ఈ గ్రాఫ్ మనకి ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తుందమ్మా, ఇట్ లైస్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్ లయింగ్ ఆన్ ఎక్స్ యాక్సిస్. సో వెన్ ద బాడీ ఈజ్ రెస్టెడ్ ఏమవుతుందమ్మా, ద గ్రాఫ్ ఈజ్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్ coinciding with x-axis, that is time axis. సో ఫస్ట్ కర్వ్ బాడీ రెస్ట్లో ఉంటే ఏమవుతుంది, బాడీ రెస్ట్లో ఉంటే ఫర్ ఎనీ లెంత్ ఆఫ్ టైం ఎంత గడుస్తున్నా కానీ
బాడీ యొక్క పొజిషన్లో చేంజ్ ఏ ఉండదు. సో మనకి అన్ని ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద పాయింట్సే వస్తాయి. సో యూ విల్ గెట్ ఎ కర్వ్ లయింగ్ ఆన్ ఎక్స్ యాక్సిస్. ఓకే, సో వెన్ బాడీ ఈజ్ రెస్ట్, దట్ ఈస్ గ్రాఫ్ 1. నోట్ చేసుకోండి మా, పాస్ చేయండి, నోట్ చేసుకోండి. రైట్, వెరీ గుడ్. నౌ సెకండ్ కేస్, బాడీ ఈజ్ మూవింగ్ విత్ constant velocity. So malli this is case 2, when the body was moving with constant velocity. నేను టైం యాక్సిస్ తీసుకున్నా, వెలాసిటీ యాక్సిస్ తీసుకున్నా. ఇక్కడ వెలాసిటీ 0 కాదు, కొంత ఇనీషియల్ వెలాసిటీ ఉంది. ఆ ఇనీషియల్ వెలాసిటీ కాన్స్టెంట్గా ఉంది. సపోజ్ నేను ఇక్కడ 10, ఇక్కడ 20, ఇక్కడ 30 అనుకుంటున్నా. ఇక్కడ 10 minutes, 10 seconds, 30 seconds, 40 seconds ఇలా అనుకుంటున్నా. లెట్ దిస్ ఈజ్ ఇన్ సెకండ్స్, దిస్ ఈజ్ ఇన్ మీటర్ పర్ సెకండ్. సో వెలాసిటీ 20 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్టార్టింగ్లో ఉంది. 10 seconds దగ్గర 20 మీటర్ పర్ సెకండే, 20 seconds దగ్గర 20 మీటర్ పర్ సెకండే, 30 seconds దగ్గర 40 seconds దగ్గర. సో టైం ఇంటర్వల్ ఎంత గడిచినా కానీ వెలాసిటీ ఎలా ఉంది, కాన్స్టెంట్గా ఉంది. సో ఈ గ్రాఫ్లో, ఇన్ దిస్ గ్రాఫ్, ద గ్రాఫ్ ఈజ్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్. గ్రాఫ్ ఈజ్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్ parallel to x axis మా, parallel to x axis. దిస్ ఈజ్ కేస్ 2. ఇక్కడ ఇనీషియల్ వెలాసిటీ, ఇందాటి కేసులో ఇనీషియల్ వెలాసిటీ 0, ఫైనల్ వెలాసిటీ కూడా 0నే, ఇంటర్మీడియట్లో వెలాసిటీస్ కూడా 0నే. కానీ ఇక్కడ ఇనీషియల్ వెలాసిటీ 0 కాదు. ఇనీషియల్ వెలాసిటీ ఎంత ఉందో ఫైనల్ వెలాసిటీ కూడా అంతే ఉంది, అంటే కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీతో మూవ్ అవుతుంది. ఇలాంటి సందర్భంలో గ్రాఫ్ మనకి ఎలా వస్తుంది, ఇట్ ఈస్ ఎ గ్రాఫ్ ప్యారలల్ టు ఎక్స్ యాక్సిస్. ఓకే, నోట్ డౌన్, దిస్ ఈజ్ సెకండ్ కేస్. Right ma. Now come into case 3. When the body moves with constant positive acceleration, constant positive acceleration. Suppose let us consider a body moving with some initial velocity having positive acceleration. సో ఈ కేసు కన్సిడర్ చేద్దాం. అంటే v ఈజ్ ఈక్వల్ టు u ప్లస్ ఏటీ. దీన్ని కొంచెం రీఅరేంజ్ చేసుకున్నాను అనుకో, v ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏటీ ప్లస్ u అవుతుంది. దీని ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 అనుకుంటున్నా. దీన్ని ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే కంపేరింగ్ ఇట్ విత్ y ఈక్వల్ టు mx ప్లస్ c, మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్, ఒక స్ట్రైట్ లైన్, దీంతో కంపేర్ చేసుకుంటున్నానమ్మా. కంపేర్ చేసుకుంటే y యాక్సిస్ మీద వెలాసిటీ ఉంది, బాగానే ఉంది. స్లోప్ ప్లేస్లో మనకి ఏముంది, యాక్సలరేషన్ ఉంది. సో ఇక్కడ మీరు ఇంకో గుర్తు పెట్టుకోవచ్చు, ఒక స్టార్ మార్క్ పెట్టుకుని, స్లోప్ ఆఫ్ వీటీ గ్రాఫ్ గివ్స్ యాక్సలరేషన్. స్లోప్ ఆఫ్ వెలాసిటీ టైం గ్రాఫ్ ఏమి ఇస్తుందమ్మా, యాక్సలరేషన్ ఇస్తుంది. మరి ఇక్కడ సి అనేది ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తుంది, సి అంటే వై ఇంటర్సెప్ట్ అమ్మా. వై ఇంటర్సెప్ట్ గివ్స్ ఇనీషియల్ వెలాసిటీ,
ఓకే, చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా, మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది. ఏరియా అండర్ వీటీ గ్రాఫ్ ఏమో డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇస్తుంది, స్లోప్ ఆఫ్ వీటీ గ్రాఫ్ ఏమో యాక్సలరేషన్ ఇస్తుంది. సో దాన్ని మనం మ్యాథమెటికల్గా ప్రూవ్ చేసుకుందాం. సపోజ్ కేస్ 1లో, ఇది కేస్ 3, మనకి కాన్స్టెంట్ పాజిటివ్ యాక్సలరేషన్ యాక్చువల్గా కేస్ 3. ఈ కేస్ 3లో సబ్ కేస్ తీసుకుందాం. 3లో సబ్ కేస్. సపోజ్ బాడీ ఇనీషియల్ వెలాసిటీ 0 ఉందనుకుందాం, యాక్సలరేషన్ పాజిటివ్ ఉందనుకుందాం. అప్పుడు మనకి గ్రాఫ్ ఎలా వస్తుందంటే, యూ విల్ గెట్ ఏ గ్రాఫ్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ఆరిజిన్. ఇది y యాక్సిస్, ఇక్కడ వెలాసిటీ ఉంటుంది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మీటర్ పర్ సెకండ్, ఇక్కడ టైం ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సెకండ్. సో యూ విల్ గెట్ ఏ గ్రాఫ్ లైక్ దిస్. ఇనీషియల్ వెలాసిటీ ఈజ్ 0. చెప్పుకున్నాం కదా మనం, y = mx + cలో ఇనీషియల్ వెలాసిటీ 0 అయితే y ఇంటర్సెప్ట్ అనేది ఉండదు. సో స్లోప్ ఆఫ్ ఈ గ్రాఫ్ ఏమి రిప్రజెంట్ చేస్తుంది మనకి, ఏదైనా ఒక 2 పాయింట్స్ దగ్గర డెల్టా వి డెల్టా టీ తీసుకుంటే, సో స్లోప్ ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తుందమ్మా, స్లోప్ యాక్సలరేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా వి బై డెల్టా టీ. సో దట్ ఈస్ సబ్ కేస్ 1 ఇన్ థర్డ్ కేస్. ఇనీషియల్ వెలాసిటీ 0 అయి ఉండి యాక్సలరేషన్ పాజిటివ్తో ఉంటే యూ విల్ గెట్ ఏ గ్రాఫ్ లైక్ దిస్ మా. నోట్ చేసుకోండి మా. అండ్ మీరు ఇక్కడ కూడా ఇంకో పాయింట్ కూడా రాసుకోవచ్చు, ఆల్రెడీ చెప్పింది. ఏరియా అండర్ వీటీ గివ్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్. ఇది ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం, కావాలంటే మళ్ళీ ఒక నోట్ కింద మీరు రాసుకోవచ్చు. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. మనం జనరల్ ఫామ్ తీసుకున్నాం, v = u + at. దాన్ని అరేంజ్ చేసుకున్నాం, v = at + u కింద. సో స్లోప్ ఫార్మాట్లో మనకి స్లోప్ ఫామ్లో ఏ ఉంది. సో దాన్ని బట్టి మనకి ఏమర్థం అవుతుంది, స్లోప్ ఆఫ్ వీటీ గ్రాఫ్ యాక్సలరేషన్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది, అండ్ ఏరియా అండర్ వీటీ గ్రాఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇస్తుంది. ఈ థర్డ్ కేసులో సబ్ కేస్ 1 తీసుకున్నాను, ఇనీషియల్ వెలాసిటీస్ ఉన్న యాక్సలరేషన్ పాజిటివ్. సో నాకు గ్రాఫ్ ఇలా వచ్చింది. నోట్ చేసుకోండి మా. రైట్ నౌ కేస్ 3లో సబ్ కేస్ 2 తీసుకుంటున్నా. కేస్ 3లో సబ్ కేస్ 2, ఇనీషియల్ వెలాసిటీ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 బట్ యాక్సలరేషన్ ఈజ్ పాజిటివ్. అంటే ఇక్కడ ఇనీషియల్ వెలాసిటీ 0 కాదు, కానీ యాక్సలరేషన్ ఉంది. సో గ్రాఫ్ ఎలా వస్తుందంటే, సపోజ్ దిస్ ఈజ్ 10, దిస్ ఈజ్ 20, దిస్ ఈజ్ 30, లైక్ దట్. వెలాసిటీ మీటర్ పర్ సెకండ్లో ఉంది, ఇక్కడ టైం సెకండ్స్లో ఉంది. సో మనకేమవుతుందంటే గ్రాఫ్ ఇలా ఉంటుందమ్మా. ఇనీషియల్ వెలాసిటీ 0 కాకుండా ఎంతో కొంత ఇనీషియల్ వెలాసిటీ ఉంటుంది. అంటే మనం ఇందాక చెప్పుకునే ఈ రిలేషన్ ప్రకారం v = at + u, దీని ప్రకారం ఇక్కడ u ≠ 0, u 20 అవుతుంది. సో స్లోప్ మళ్ళీ మనకి ఏమొస్తుంది, ఇక్కడ కావాలనుకుంటే డెల్టా వి బై డెల్టా టీ చేసామంటే స్లోప్ యాక్సలరేషన్ వస్తుంది, a = డెల్టా వి బై డెల్టా టీ. దట్ ఈస్ స్లోప్. సో స్లోప్ కావాలంటే ఆ విధంగా కనుక్కోవచ్చు. ఇది థర్డ్ సబ్ కేసులో సెకండ్ సబ్ కేస్, వెలాసిటీ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అండ్ యాక్సలరేషన్ ఈజ్ పాజిటివ్. రైట్, నోట్ చేసుకోండి మా. Right, I'm moving to next graph ma. Case 4. Case 4లో కాన్స్టెంట్ నెగిటివ్ యాక్సలరేషన్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, నెగిటివ్ యాక్సలరేషన్ అవుతుంది. సో లెట్ us కన్సిడర్ ఏ బాడీ
మూవింగ్ విత్ సమ్ ఇనీషియల్ వెలాసిటీ హ్యావింగ్ నెగిటివ్ యాక్సలరేషన్. సో మనకి ఇప్పుడు ఫార్ములా ఏమవుతుంది, v ఈజ్ ఈక్వల్ టు u మైనస్ ఏటీ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మైనస్ ఏటీ అవుతుంది. సో కంపేరింగ్ ఇట్ విత్ ద జనరల్ ఈక్వేషన్ y ఈక్వల్ టు mx ప్లస్ c, స్లోప్ ఆఫ్ vt గ్రాఫ్ గివ్స్ యాక్సలరేషన్ అండ్ y ఇంటర్సెప్ట్ గివ్స్ ఇనీషియల్ వెలాసిటీ. సో ఈ గ్రాఫ్ తీసుకున్నాం అనుకో. సో కేస్ 4లో సబ్ కేస్ 1 తీసుకుందాం. ఇక్కడ ఇనీషియల్ వెలాసిటీ 0 అండ్ యాక్సలరేషన్ ఈజ్ నెగిటివ్. సో యాక్సలరేషన్ నెగిటివ్ అంటే మనకి ఏమవుతుంది, ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందమ్మా. ఇనీషియల్ వెలాసిటీ 0, సో u ఈక్వల్ టు 0. ఈ లైన్ మీద ఎక్కడైనా సరే మనకి ఇనీషియల్ వెలాసిటీ ఏమవుతుంది, 0 అవుతుంది. సో యాక్సలరేషన్ ఏమవుతుంది, నెగిటివ్ యాక్సలరేషన్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ కనుక నేను ఇక్కడ ఒక ఏరియా ఇక్కడ ఏరియా కన్సిడర్ చేస్తే ఈ ఏరియా పాజిటివ్లో ఉంటుంది, ఈ ఏరియా నెగిటివ్లో ఉంటుంది. సో దీన్ని బట్టి డిస్ప్లేస్మెంట్ కనుక్కోవాలనుకో, డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు a1 ప్లస్ ఆఫ్ మైనస్ a2 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు a1 మైనస్ a2. ఇది వెలాసిటీ ఇన్ మీటర్ పర్ సెకండ్, ఇది టైం ఇన్ సెకండ్స్. సో ఇక్కడ స్లోప్ ఆఫ్ ది యాక్సలరేషన్ ఎలా ఉందమ్మా, నెగిటివ్లో ఉంది. ఇనీషియల్ వెలాసిటీ 0లో ఉంది. సో ఇది 4th కేసులో ఫస్ట్ సబ్ కేస్ అమ్మ. వెయిట్ 1 minute. ఇంకా కేస్ 3లో ఉన్నాం. పాజిటివ్ యాక్సలరేషనే. దిస్ ఈజ్ 3rd కేసులో 4th సబ్ కేస్ అమ్మ. ఇనీషియల్ వెలాసిటీ ఈజ్ నెగిటివ్ అండ్ యాక్సలరేషన్ ఈజ్ పాజిటివ్. సో ఇనీషియల్ వెలాసిటీ ఏమైంది మనకి, నెగిటివ్లో ఉంది. సపోజ్ ఇది 10, ఇది 20, ఇది 30 అనుకుందాం, ఇది -20 -10 అనుకుందాం. సో ఇప్పుడు యాక్సలరేషన్ స్లోప్ ఎలా ఉంది, స్లోప్ పాజిటివ్లో ఉందమ్మా. చిన్న మిస్టేక్, స్లోప్ పాజిటివ్లో ఉంది. స్లోప్ పాజిటివ్లో ఉంది కాబట్టి యాక్సలరేషన్ పాజిటివ్లో ఉంటుంది. సో డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏమవుతుంది, a1 మైనస్ a2 అవుతుంది. ఇది 3rd కేసులో 4th సబ్ కేస్ అమ్మ. చిన్న చేంజ్ చేసుకోండి, చిన్న మిస్టేక్. కేస్ 3లోనే కాన్స్టెంట్ పాజిటివ్ యాక్సలరేషన్ హ్యావింగ్ నెగిటివ్ వెలాసిటీ, ఇనీషియల్ వెలాసిటీ నెగిటివ్లో ఉందనుకుందాం. u ఈజ్ ఈక్వల్ టు -u. ఇది 3rd కేసులో 4th సబ్ కేసు అమ్మా. రైట్, నౌ కమింగ్ టు 4th కేస్. Now coming to 4th case, acceleration is negative. You will get relation as -at plus u. So slope ఎలా ఉంటుందమ్మా, స్లోప్ నెగిటివ్లో ఉంటుంది. సో గ్రాఫ్ తీసుకుంటున్నా. కేస్ 1, కేస్ 4లో సబ్ కేస్ 1 ఇనీషియల్ వెలాసిటీ 0, యాక్సలరేషన్ ఈజ్ నెగిటివ్. సో ఇనీషియల్ వెలాసిటీ 0, యాక్సలరేషన్ కిందకు ఉంటుందమ్మా. దిస్ ఈజ్ టైమ్, దిస్ ఈజ్ వెలాసిటీ ఇన్ మీటర్ పర్ సెకండ్, దిస్ ఈజ్ టైమ్ ఇన్ సెకండ్స్. సో యాక్సలరేషన్ ఎలా ఉంది, ఇక్కడ నెగిటివ్లో ఉంది. సో స్లోప్ నెగిటివ్లో వస్తుంది. సో ఈ ఏరియా ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తుంది, మనకి డిస్ప్లేస్మెంట్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఈ ఏరియా ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తుందమ్మా, డిస్ప్లేస్మెంట్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. సో 4th కేసులో ఫస్ట్ సబ్ కేస్ అమ్మా. మనకి v ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ కండిషన్ ప్రకారం సో యాక్సలరేషన్ స్లోప్ నెగిటివ్లో ఉంది, ఇనీషియల్ వెలాసిటీ u ఈక్వల్ టు 0లో ఉంది. సో కాబట్టి ఇక్కడ 0 పెడితే v ఈక్వల్ టు -at వస్తుంది, అంటే ఇనీషియల్ వెలాసిటీ ఉండదు. సో గ్రాఫ్ ఆ విధంగా ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ఫస్ట్ గ్రాఫ్ మా.
నౌ దీంట్లోనే కమింగ్ టు సెకండ్ కేస్, ఫోర్త్ కేసులో సెకండ్ సబ్ కేస్. ఇనిషియల్ వెలాసిటీ -u0 ఉంది, నెగిటివ్లో ఉంది, అండ్ యాక్సలరేషన్ నెగిటివ్లో ఉంది. ఇప్పుడు గ్రాఫ్ ఎలా వస్తుందో చూద్దాం అమ్మా. సో ఇది 10 వెలాసిటీ ఇన్ మీటర్ పర్ సెకండ్, టైం ఇన్ సెకండ్స్, 10 seconds, 20 seconds, 30 seconds, -10 seconds, -10 meter per second, -20 meter per second, -30 meter per second. సో ఇక్కడ ఇనీషియల్ వెలాసిటీ ఉంది, సపోజ్ u ఈజ్ ఈక్వల్ టు -20 అనుకుంటున్నా, యాక్సలరేషన్ ఇలా నెగిటివ్లో ఉంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ గ్రాఫ్ ఏరియా కావాలి అనుకుంటే మనం దీని టీ ఇనీషియల్ టీ ఫైనల్ అనుకుంటే ఈ మధ్యలో ఏరియా మళ్ళీ మనకి డిస్ప్లేస్మెంట్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుందమ్మా. సో మెయిన్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి, స్లోప్ ఆఫ్ వీటీ గ్రాఫ్ ఏమో యాక్సలరేషన్ ఇస్తుంది, ఏరియా అండర్ వీటీ గ్రాఫ్ ఏమో డిస్ప్లేస్మెంట్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఇవన్నీ కూడా అన్ని సబ్ కేసెస్ అమ్మ దాంట్లో. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు నెక్స్ట్ థర్డ్ కేస్. ఫోర్త్లో థర్డ్ సబ్ కేస్ అమ్మా. సో దిస్ ఈజ్ వెలాసిటీ ఇన్ మీటర్ పర్ సెకండ్, టైం ఇన్ సెకండ్స్. ఈ కేసులో ఇనీషియల్ వెలాసిటీ u ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ప్లస్ u0 అనుకుందాం, యాక్సలరేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెగిటివ్ అనుకుందాం. అంటే 10, 20, 30 లైక్ దిస్ ఏదో ఒక వాల్యూస్ తీసుకుందామా. దిస్ ఈజ్ -10, -20, -30. సో ఒక గ్రాఫ్ ఇలా డ్రా చేస్తున్నాను. సో ఇప్పుడు మీకు స్లోప్ ఆఫ్ ఈ కర్వ్ ఎలా అయిందమ్మా, స్లోపు నెగిటివ్లో ఉంది. స్లోప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెగిటివ్ అంటే యాక్సలరేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెగిటివ్. ఇక ఏరియాని కన్సిడర్ చేసామనుకో, ఈ ఏరియా పాజిటివ్లో ఉంది, దిస్ ఈజ్ పాజిటివ్ ఏరియా. ఇక్కడ నేను ఒక లైన్ డ్రా చేసుకుంటే టైం యాక్సిస్ మీద ఈ ఏరియా నెగిటివ్ ఏరియా. సో ఇప్పుడు డిస్ప్లేస్మెంట్ కావాలనుకున్నాం అనుకో, డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ ది ఏరియాస్, దట్ మీన్స్ a1 ప్లస్ -a2 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు a1 మైనస్ a2. డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇలా కనుక్కుంటాం, యాక్సలరేషన్ ఆ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఓకే, దీస్ ఆర్ ది వేరియస్ కేసెస్ మా ఇన్ వెలాసిటీ టైమ్ గ్రాఫ్స్. వెలాసిటీ టైమ్ గ్రాఫ్లో అన్ని కేసులు మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం విత్ మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్స్. ఓకే, నోట్ చేసుకోండి. రైట్, ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్తో ఈ గ్రాఫ్ని ఏ విధంగా అనలైజ్ చేయొచ్చో చూద్దాం. రైట్మా, కమింగ్ టు ఏ క్వశ్చన్, డిస్క్రైబ్ ద మోషన్ షోన్ బై దిస్ గ్రాఫ్. దీంట్లో మనకి 3 ఇంటర్వల్స్ ఉన్నాయి, ఏబి ఇంటర్వల్, బీసీ ఇంటర్వల్, సిడి ఇంటర్వల్. ఫస్ట్ ఏబి కండిషన్ చూద్దాం అమ్మా. ఏబి కండిషన్లో ఇది వెలాసిటీ టైం గ్రాఫ్, వీటీ గ్రాఫ్. సో మనకి ఫస్ట్ ఏం తెలుసు, ఏరియా అండర్ వీటీ గ్రాఫ్ గివ్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్. సో ఇది మనకి డిస్ప్లేస్మెంట్ రిప్రజెంట్ చేస్తుందమ్మా, ఈ ఏరియా డిస్ప్లేస్మెంట్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. రెండో కంక్లూజన్ ఏం చేయొచ్చు, యాక్సలరేషన్ స్లోప్ నెగిటివ్లో ఉంది కాబట్టి యాక్సలరేషన్ ఈజ్ నెగిటివ్, వెలాసిటీ కూడా కిందకే ఉందమ్మా, డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో థర్డ్ అబ్జర్వేషన్ ఏంటి, వెలాసిటీ ఈజ్ negative. This is AB curve. Now coming to
సిడి కూడా వద్దామమ్మా. సిడి దగ్గరికి వచ్చినట్లయితే ఇక్కడ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎలా ఉంది, నెగిటివ్లో ఉంది. ఇక్కడ పాజిటివ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఉంది, ఇక్కడ నెగిటివ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఉంది. సో ఇక్కడ డిస్ప్లేస్మెంట్ పాజిటివ్ ఎస్లో ఉందమ్మా. సో సిడిలో డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎలా ఉంది, డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ నెగిటివ్. అట్లానే యాక్సలరేషన్ కూడా ఎలా ఉందమ్మా, నెగిటివ్లోనే ఉంది. నెక్స్ట్ వెలాసిటీ కూడా డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో వెలాసిటీ కూడా నెగిటివ్లోనే ఉంది. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు దిస్ కేస్ బీసీలో డిస్ప్లేస్మెంట్ స్ట్రైట్ లైన్ మీద ఉంది కదమ్మా. సో వీ కెన్ సే డిస్ప్లేస్మెంట్ బాడీ అట్ రెస్ట్ అని చెప్తాం, అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ 0. సో బాడీ రెస్ట్లో ఉన్నప్పుడు వెలాసిటీ 0 అవుతుంది. అండ్ వీ కెన్ ఆల్సో సే యాక్సలరేషన్ ఈజ్ 0. సో ఈ విధంగా డిస్ప్లేస్మెంట్ టైం గ్రాఫ్స్ చెప్పుకున్నాం మనం నిన్న. ఇవాళ ఏమో వెలాసిటీ టైం గ్రాఫ్స్, యాక్సలరేషన్ టైం గ్రాఫ్స్ ఉన్న అన్ని కేసెస్ డిస్కస్ చేసాం. దీంతో గ్రాఫ్స్ అనే సెక్టార్ కంప్లీట్ అయిపోయిందమ్మా. నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం యూనిఫామ్ యాక్సలరేటెడ్ మోషన్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే స్టూడెంట్స్, అందరికీ అర్థమవుతున్నాయి అనుకుంటున్నాను. వ్యూస్ బాగా వస్తున్నాయి. మీరు చూడండి, మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి. కంటెంట్ బాగుంది అనుకుంటేనే షేర్ చేయండి. అండ్ మీ నోట్స్ మాత్రం మీరు రెడీగా ప్రిపేర్ చేసుకోండి. ప్రతి పాయింట్ డీటెయిల్గా నోట్ చేసుకోండి, ఎందుకంటే అన్నిటినీ డీప్గా డిస్కస్ చేస్తున్నాం. మీ ఎగ్జామినేషన్స్కి ఎంతో కొంత ఇది ఉపయోగపడుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను. సో స్టే హోమ్ స్టూడెంట్స్, స్టే సేఫ్.